However, the challenges exceeds the resources and capacities. Support of the international community is crucial in this regard. We would like our international partners to step forward and assist in the efforts of the Pakistani nation in overcoming the daunting challenges posed by an extraordinary situation. We appreciate the expression of solidarity and the emergency relief support being provided already by a number of our international partners, and we're also thankful to the United Nations for supporting the government-led efforts. Going forward, once the rescue and relief phase is over, because we're still in the rescue and relief phase of this ongoing natural calamity, we will need the support of our development partners and IFIs for reconstruction and rehabilitation. It is our shared responsibility to do utmost to assist the millions affected, return back to normal lives, livelihoods in a sustainable manner. It is a long way ahead, but we are committed to achieving our goal. Thank you. Well, assalamu alaikum. Brothers and sisters, thank you for giving me the opportunity to say some words next to the foreign minister. I've been out there in the districts in Sindh and Baluchistan. I've seen people, whole villages on the move, hundreds of thousands of people displaced, taking everything they've got with them, throwing it into lorries and trucks, and just piling it up by the road. And they need our help. Pakistanis today are giving them help. I've seen deputy commissioners, I've seen soldiers, policemen out there helping the religious communities, just like every person putting their hand in their pocket, giving a little. And that's a beautiful thing, and Pakistan is organizing for that. However, this super flood is caused by what they say is climate change. But what is climate change? Climate change is the industrialization of the planet that is leading to these sorts of weather. And therefore, the causes of this are international. It is only right and appropriate that the international community contributes. The other issue is that this surpasses the capacity of the country in some ways. Pakistan has a lot of ability. There's a lot of smart people. You've got industry, manufacturing. You have a strong state. But when a catastrophe of this size hits the country, it just goes over the capacity. I'll give you the example of tents. So your government has been reaching out to every tent manufacturer in Pakistan. They are producing full speed, but there's just not enough capacity in Pakistan to produce the tents that these millions of people need. So today is about sharing that message with the international community, reaching out to our brothers and sisters across the world and saying, this is the situation, we need your support, you owe us your support, this support is deserved, and together we can work for the people of Pakistan. And it is only the beginning. These floods will last. In many parts of the country, it's beginning to start getting very cold in the coming months. And in places like KPK and in Baluchistan, there's a whole set of other problems which will fall upon the people. And we need to be organized, serve the people in the government of Pakistan. Sir. Thank you. I think we have time for a couple of questions. I would appreciate short, concise questions, and please introduce yourself while you pose a question. Raja sir. Thank you very much, sir. My first question is to the Honorable Foreign Minister of Pakistan. Obviously, the problem is huge and the tragedy is there, but we heard some policy perspective because crops are destroyed, no onions, no tomatoes, no potatoes. Is there a serious proposal to allow import from India of the edible that are urgently needed? And my question to the representative of the UN is here, that I really heard everything that was talked about today, and to me it appeared more focus remains on the climate change. On the other hand, we urgently need intervention to rescue who are stranded. We urgently need to bring people who are stranded in the mountains. We need to urgent basis to heal the injured. And beside this, those who are killed
the graveyard needs to be dewatered. Literally, the water is still standing in the graveyard. So, are we not little bit defocused? And $160 million for such a huge disaster, is it justified that the world has committed today? Thank you, sir. सबसे पहले मैं आपका जो भारत के बारे में सवाल था, इस वक्त जैसे आपने खुद कहा दूसरे सवाल में कि हमारा फोकस तो रिलीफ और रेस्क्यू पे है. जो आप ज़राअत की बात कर रहे हो, जो आप मईशत की बात कर रहे हो, ये बाद के सवाल आता है और उनका जवाब जब हम पूरा सिचुएशन का जायज़ा लेंगे तब हम दे सकते हैं. इस वक्त तक हुकूमत ये बिल्कुल हमारा ये सोच नहीं है, ये ना ही हमने ये फ़ैसला लिया है भारत के हवाले से. As far as rescue and relief is concerned, that is exactly the phase that we're still going through. We are currently still rescuing. जब बारिश चल रहा था, मुसलसल चल रहा था, तो अब बारिश के दौरान रेस्क्यू और रिलीफ बहुत लिमिटेड हो सकता है. अभी कुछ दिन पहले बारिश रुका तो हम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, रिलीफ पहुंचाने के लिए हम निकल सकें. जहाँ तक आपका सवाल है कि ग्रेवयार्ड्स में पानी है, हम वो उसको ड्रेन आउट करना पड़ता है. सिर्फ ग्रेवयार्ड्स में सिर्फ नहीं, पूरा सूबा हमारा एटलीस्ट डूबा हुआ है इस वक्त. 23 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध, 30 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलोचिस्तान, फिर जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा. हम यहाँ इस वक्त इस्लामाबाद में हैं. अब पहाड़ी इलाका है और इस किस्म के इलाके में जब सैलाब आते हैं तो वो भी तबाही लेकर आते हैं साथ. लेकिन वो सैलाब का जो सिलसिला है वो आके गुजर जाता है साथ तबाही मचा के और आगे बढ़ जाता है. और आपका जो रेस्क्यू का फेज़ थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और रिहेबिलिटेशन का फेज़ आप थोड़ा जल्दी शुरू कर सकते हैं. जहाँ तक हम लो लाइंग सूबे हैं वहाँ ड्रेन आउट करे तो कहाँ करे? हर तरफ पानी ही पानी है. हम हमारा नेचुरल जो जियोग्राफी है ख़ास तौर पे सूबा सिंध का, हम सी लेवल पे हमारा सूबा है, हमारा we're at सी लेवल. सो पानी एक तो दिन में भी नहीं, महीनों तक हम ये पानी मुश्किल से निकालेंगे. ऊपर से ये जो पानी का हम सामना इस वक्त कर रहे हैं वो हमारा मानसून का जो, और मैं समझता हूँ कि मानसून का लफ्ज़ इसको जस्टिस नहीं करता. ये एक किस्म का सैलाब ऊपर से आया था, आसमान से आया था. हम उस पानी का अभी तक मुकाबला कर रहे हैं. कहीं कहीं ब्रीचेस हो रहे हैं. अभी तक गाँव को, घोटों को, गाँव को हम वैक्यूएट करके उन लोगों को मदद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं. और हम अपना तैयारी पकड़ रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं जो पख्तूनख्वा की तरफ से अब पानी इंडस में नीचे आएगा, उसका भी खतरा है. इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम उसको मैनेज कर सकेंगे, लेकिन उसका भी एक खतरा है. तो ये जो सवाल आता है कि किसी शहर से या किसी जगह से या किसी इलाका से पानी क्यों नहीं ड्रेन किया गया, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल. और इस वक्त आपका मेन प्रायोरिटी इज़ रेस्क्यू एंड रिलीफ, और फिर ज़रूर ड्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन के फेज पे भी हम आएंगे. Julian, you would like to add? Yes, sir. Thank you. So the appeal is to provide nutrition services for the children who will be getting severe acute malnutrition. It's to provide health services, emergency food for the first weeks, shelter, and very important livestock vaccination, because so many animals are the banks of our people. You lose a cattle, you lose a buffalo, you've lost your savings. So that the appeal will cover those issues. $160 million. It is designed to complement the work of the government and national philanthropy. In 2010, when there were the last super floods, which are not to the extent of today, we did not have the Benazir Income Support Program in its current capacity able to distribute to hundreds of thousands of families immediate cash grants. Your government was able to decide last week, your Prime Minister was able to decide last week, and then within days,
people in Las Bela are receiving texts in their mobile phones saying, come in for the grant allocation. That is an extraordinary capacity that your government has built up. NDMA and the PDMAs have built up the humanitarian response facilities across the country. So you have a network of capacity for distributing supply. So your country with capacity, more so than 12 years ago. You've built that up, you've invested it, and the international community helped you build it. So this assistance is to complement the national capacity. Is it enough? Well, sir, I think you're right. I think it's too small. But let's get it going. Let's make this, let's get that money out. Let's get the assistance out. Let's see people working in the districts. And then if the government feels that a revision is necessary, we, the United Nations, will work with them. From the right side, Mr. Ijaz, followed by Mr. Mateen here. Ijaz, sir. Huh? Okay, here. Okay, here, Mateen, sir. Thank you, Mr. Foreign Minister Mateen Haider. First thing is the money that is being pledged by the international community that may take time. Would you like to share with us, are we in the present state of resources in a position to feed people who are shelterless, who need immediate food? And as Mr. UNDP coordinator said, capacity issue. What in this prevailing situation when people need immediately help, do you think provincial authorities, federal authorities, local district workers, they have that much capacity to deal properly so that no one is left without help and without these things? And to UNDP coordinator, what do you think when the pledges amount will start coming to Pakistan and how much time it will take? And one quick follow-up, yesterday when there was high-level meeting, Mr. Foreign Minister, Punjab and KPK, the amount was not announced for these two provinces. Sindh was given 15 billion rupees and Balochistan was given 10 billion rupees in yesterday's high-level meeting. Was there any specific consideration that Punjab and KPK were ignored in the assistance amount by the federal government? Thank you. एक मिनट तीन सवाल का मुझे जवाब देने थे, फिर बाद में हम दूसरे पे आते हैं। जहाँ तक कैपेसिटी का सवाल है, बिल्कुल हमारा कैपेसिटी से चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे हमारा NGOs हो या इंटरनेशनल जो एजेंसीज हमें मदद कर रहे हैं, हमारा कैपेसिटी से भरकर डिमांड है इस वक्त। 33 मिलियन पीपल, वो उसको मैं कंटेक्चुअलाइज करूँ आपके लिए, श्रीलंका का पॉपुलेशन से ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। पार्टीशन के वक्त 33 मिलियन तक अब कोई नज़दीक तक नहीं पहुंचे। The sheer size and scale of the movement of these people, और ये बेघर हो चुके हैं, इनके घर टूट चुके हैं, उनके गांव डूब चुके हैं। हमारे मुल्क में उतने टेंट्स नहीं हैं, ना ही हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम फौरन वो टेंट्स इतना जल्दी प्रोड्यूस कर सकें। तो जहाँ तक कैपेसिटी का सवाल है, हमारा कैपेसिटी से बहुत ही ज़्यादा खाना पहुँचाने के लिए बहुत मुश्किल इम्तिहान है। इसलिए ख़ास तौर पे जब बारिशें चल रहे थे, सैलाब आ रहा था, तो कहीं पकाने का जगह नहीं मिल रहा था। पका हुआ खाना देना पड़ रहा था, लेकिन पकाने का जगह नहीं। मैं आपको बताऊं, कैपेसिटी तो ज़रूर कम होगा, लेकिन जो इस मौके पे हमेशा की तरह पूरा पाकिस्तान एक होके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इससे हमारा कैपेसिटी में इजाफा होता जा रहा है। जो हमारे दोस्त ममालिक हमें मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे हमारा कैपेसिटी में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन अभी भी इस वक्त तक द सप्लाई इज़ नॉट मीटिंग द डिमांड, और यही वजह है कि हमने यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर ये फ्लैश अपील लॉन्च किया है, ताकि हमारा कैपेसिटी में इजाफा हो। जहाँ तक कल का वफाकी हुकूमत का फ़ैसले हैं, ये पुराने फ़ैसले हैं। जब वज़ीर आज़म साहब सूबा सिंध तशरीफ़ ले आए, तो हमारा इनिशियल डैमेज असेसमेंट
के मुताबिक 15 अरब रुपया का ग्रांट अनाउंस किया गया, और ऑब्वियसली जैसे आप कह रहे हैं ये तो हमारा नुकसान के मुताबिक, कैपेसिटी के मुताबिक ना काफ़ी होगा, लेकिन ज़रूर मदद करेगा। इसी तरह बलूचिस्तान का ये फ़ैसला पहले का फ़ैसला था। आई एम श्योर कि अभी जब ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो उसके मुताबिक जहाँ जहाँ गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, पंजाब हो, वहाँ जो भी हो सकता है वफाकी हुकूमत करने के लिए तैयार होगा। On top of all of this, the federal government has already made money available through the Benazir Income Support Program to provide direct relief to the people of Pakistan. 25,000 rupees cash to those in need and affected by the flood disaster. वो सिलसिला शुरू हो चुका है और ये पूरा पाकिस्तान के लिए है, सारे सूबे के लिए है, और ये वफाकी हुकूमत की तरफ से बंदोबस्त हो रहा है। तो मेरा ख्याल में जबकि इम्तिहान बहुत मुश्किल इम्तिहान है हमारे लिए, सब अपने अपने मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम इस सिलसिला से का मुकाबला कर सकें। Ms. Nair, you want to? Yes, sir. Yeah, So, yeah, please. So, Abikam Geringa. We're working now. Last week I was in Las Bela and in Baluchistan. The UN's already been responding, working with PDMA for 2 weeks now, because we've seen the worst in Sindh now, but it started in Baluchistan weeks back. We've been working with there. The UN's already received or used $7 million, and then international NGOs have received through private generosity $5 million. So that's working now. This appeal is important because it will generate more money through the UN, through NGOs, but we're also hoping that it's going to bring greater support to the government of Pakistan. And we heard that today, where governments across the world are looking to see how they can deliver assistance direct to your government. So that's why this is so important. Thank you. Yes. Mr. Foreign Minister, Nayyar Ali here from News 1 TV. मेरा सवाल आपसे उसका एक हिस्से का जवाब तो आ चुका है, और दूसरा हिस्सा इसका ये है कि इंटर प्रोविंशियल हार्मनी जो है वो यहाँ पर कहीं हमें उसका फुकदान नज़र आ रहा है। सूबे जो हैं वो विफाक को ब्लेम करते नज़र आते हैं कि उनको इग्नोर किया जा रहा है और उनको उस तरह से इमदाद नहीं पहुँचाई जा रही। उसकी एक वजह ये है कि सियासी हुकूमतें अलग अलग हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सिंध में जो है वो अलग तरीके से डीलिंग हो रही है, बलूचिस्तान में अलग हो रही है। तो क्या वजह है कि वफाकी हुकूमत एक पेज पर लाने में अभी तक उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी है, सूबाई हुकूमतों को ख़ास तौर पर, और कोऑर्डिनेशन का लेवल क्या है? मुझ तक ये कंप्लेंट्स इस तरीके से नहीं पहुँचे हैं। जो सूबाई हुकूमतों का कैपेसिटी है इस हुकूमत का मुकाबला करना, दुनिया भर में ऐसा कोई मेयरशिप या स्टेट नहीं होगा जो अकेला एक इंटरनेशनल कैलामिटी का मुकाबला कर सकें। आम सूरतों में तो सूबाई हुकूमतें अपने तहत बंदोबस्त कर देते हैं, बट यही मौका होता है कि वफाकी हुकूमत ने उन सूबाई हुकूमत को मदद करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो ये फैसले हुए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इमदाद पहुंचाने के लिए बहुत टाइमली फैसले थे वफाकी हुकूमत की तरफ से, और हमारा नज़र में जब बलूचिस्तान पे ये मुश्किल वक्त गुजर रहा था, जब सिंध पे ये मुश्किल वक्त गुजर रहा था, जब खुद जनूबी पंजाब का डीजी खान, राजनपुर, जहाँ ये मुश्किलात के सामना कर रहे थे, उस वक्त जो वफाकी हुकूमत तो मदद करने के लिए ना सिर्फ तैयार था, दिलचस्पी भी ले रहा था। सूबाई हुकूमत KPK बलूचिस्तान जो है वो जलसे तैयार करने में लगे हुए थे। आपको याद होगा कि पख्तूनख्वा में वो ऑफल जो विजुअल्स है वो सामने आए कि लोग तरस रहे थे हवाई जहाज़ के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए, और वही हेलीकॉप्टर्स खान साहब के जलसागाह को ड्राई करने में लगे हुए थे। तो मगर हम समझते थे कि ये सियासत करने का वक्त नहीं, जिनका दिलचस्पी था और है कि वो अवाम के दरमियान में रह के उनका मुश्किल में, उनके दर्द और दुख में शामिल हो के उनको मदद करने की कोशिश
करना चाहते हैं वो करे, जो नहीं और जलसा जलसा खेलना चाहते हैं वो जलसा जलसा पहले भी खेल रहे थे और अब भी खेल रहे हैं. This should not distract us from our goal. And our goal, our first priority, and the first priority of every Pakistani at this point in time are those affected by the devastating monsoon floods. May we have one or two more questions, sir? Anas, followed by Mr. Faisal. Welcome back, Anis. Thank you so much, Honorable Minister. My question is to the Honorable UN Resident Coordinator. Three-part question, but very quick ones. Number one, how soon are we expecting this money to flow in? Or would it be just going under the political or bureaucratic jargons within the UN and it will take time, number one? Number two, is this the first of many appeals to come, or is this it? And number three, will UN also be deploying some of its experts with regards to assistance not just to the government of Pakistan, but to the people of Pakistan on ground in order to help enhance the capacity of the government? As the Honorable Foreign Minister has just stated, that we have a capacity problem at this point of time. So will UN be deploying boots on ground or people on ground to help the people of Pakistan? Thank you. Well, certainly not boots on the ground. Maybe trainers or slippers. But how soon? Look, firstly, we are working. We did an allocation of $3 million for nutrition, water, livestock vaccination, which started 4 or 5 days ago, and I saw it myself in Las Pelas. I've seen FAO supporting the vaccination. I've seen UNICEF that's rehabilitated cold chains that were destroyed by the flooding. WHO has already given medical assistance. World Food Programming is doing distribution of food right now. UNHCR assisted hosting communities for refugees in the last 2 weeks. So it is happening, but the scale of the catastrophe is such that it's clearly not enough, right? So what are we doing? So we've received about $12 million. The difficulty we've had in the last days is that the international community wasn't really aware of what was going on in Pakistan. And this is where you're so important, right? If the media doesn't talk about the issues, if the media's not out there saying what's going on to the people of Pakistan, then it's not going to get picked up. Even in the national press, we were hardly talking about what was going on in the flooded villages of this country. So your role is absolutely, if you want to see this money and support faster, get out there, talk about what's going on, tell the stories of your people to the people of Pakistan, but also tell it to the international community, and that will speed assistance. This is, we'll see. I work closely with the chairman NDMA, I work with the Economic Affairs Division, with the Ministry of Foreign Affairs, in discussion, and the Minister of Planning, in discussion with your government. If we see that the assistance is going through well, if we see that more is needed, then there will be a further discussion. What is certain is that after the relief phase, there comes rehabilitation and reconstruction. We won't, that will be different parts of government that will lead that, and we will be supporting that. And it's going to be another massive challenge. In terms of experts, they've already arrived. Again, not in sufficient numbers. The Office of Coordination of Humanitarian Affairs have already sent in extra people in these last days, some of whom helped put together what you saw today. The appeal, we've had people come in and support the assessment. You've got a huge amount of tents and flights that are coming into Karachi Airport right now. That is a huge challenge for a logistical challenge. So we have the World Food Programme who is sending in experts tomorrow that's going to help move those supplies that are so generously provided by countries around the world, move those supplies through Karachi and get them up into Sindh, into Baluchistan, Khyber Pakhtunkhwa, and Punjab and wherever else it's needed. So we're working, we just need to speed up. Thank you. One question by Ms. Faisal Raza, followed by Mr. Changiz here. Sir, here, sir. Faisal Raza Khan, I'm a senior correspondent from 92 News. Both the questions directed to you, Mr. Julian. The first of all is that
this flash appeal is already done. And my question is related to, is there any internal appeal done by you as a UN resident coordinator within the UN system, and how much you are geared up regarding the aid UN has right now to respond this large-scale disaster? And the second is that we all know that UNFCCC mechanism, Pakistan, under the German Watch report and lots of other reports, Pakistan is among the most vulnerable country, among 10 of the top countries affected largely by the climate disasters, but contributing very little to the carbon emissions. So what about the $100 million of the climate justice program? Because Pakistan direly need from the last many years, but unfortunately the countries who are very much vulnerable and doing a lot of progress regarding SDGs, not getting much help in that particular perspective. So thank you very much for that, sir. So the UN, we're a vessel for the assistance of member states. As UN agencies, we don't tax people. We don't generate our own revenues. So we receive money from member states and we transmit it faithfully and rapidly at the direction of the countries in which we work to provide assistance. So we don't have money of our own. We keep small reserves that can be allocated, and we have some emergency mechanisms. Those emergency mechanisms have already been triggered for Pakistan. So we have the Central Emergency Response Fund, which did an initial allocation last week of $3 million. The agencies, funds and programs have small emergency allocation, small fundings of their own, and rotating funds, as they call it. Those have been triggered. And so when I say to you, we've had about UN has spent or has invested about $7 million in grants in the last week, those are those sorts of resources. But to go beyond that, that's why we need the member states. In terms of climate change, I would tend to agree with you. I think that Pakistan's voice has not been sufficiently heard on climate change, how it impacts this country, and therefore what needs to be done. Pakistan is a river system, in essence. It is the Indus Basin, the rivers that make up the Indus Basin. We need to be thinking about how climate change impacts that river system, which starts in Gilgit-Baltistan, Azad Jammu Kashmir, and goes all the way through your country, and how climate change is affecting that. Now, the UN is working with your government, with the Ministry of Climate Change, on Living Indus, an approach which will together look at these issues. And I think this is, not right now, because now we need to be focusing on saving lives. In the coming weeks and months, we need to be putting that forward at the General Assembly and at COP27. Thank you. One question here. चंगेज़ खान जदून जी प्याम खैबर न्यूज़ से वज़ीर ख़ारजा साहब, आपको सबसे पहले आपको और यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर को मुबारकबाद इस बात की कि आपने 2022 पाकिस्तान फ्लड रिस्पांस जो है जनेवा में और पाकिस्तान में कामयाबी से हमकिनार इसको किया है। बहुत सारे ममालिक से हमें आलमी बरादरी से इमदाद मिल चुकी है और पाकिस्तान के अपने भी वसाइल कुछ ऐसे हैं कि हम इस मामले को, ये आई हुई तूफ़ान है, हमारा जो कुदरती आफात है, इस पे काबू पा लेंगे। लेकिन पूछने का मकसद ये है कि ये तो सब कुछ हो जाएगा, आगे लोगों में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इमदाद आई हुई है, उसकी तकसीम जो है, क्योंकि बाद में बहुत सारे इदारे, किसी भी हुकूमत का ये ख्याल नहीं होता है कि उस पर कोई ब्लेम लगे या इसकी करप्शन सामने हमारे गले में पड़े। बाद में बहुत सारे इदारे, फाफन है, पिलडाट है या और कोई भी इदारे हैं, वो अपनी रिपोर्टों में ये लिखते हैं इतना यूएन से आया था, वो खाया गया, जो कि जिम्मेदारान तक नहीं पहुँचा।
اس کا کیا میکانزم ہوگا, اس کا چیک اینڈ بیلنس کس طرح ہوگا کہ یہ جو عالمی برادری کی یا پاکستان کی اپنی ریسورس سے جو امداد ہوگی, ری ایبلیٹیشن ہوگی, ریکنسٹرکشن ہوگی, ان کا کھانے کا, جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمیں کھانا پکا ہوا ہوتا تھا لیکن ان کو پہنچانے کے لیے ہمیں کبھی ڈرون استعمال کرنے پڑتے تھے, کبھی ہیلی کاپٹر استعمال کرنے پڑتے تھے, تو اس کا کیا میکانزم ہوگا؟ میں پھر سے ری ایٹریٹ کرنا چاہوں گا, ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ سامان آ رہا ہے, اتنا زیادہ پیسہ موجود ہے, اور اس پہنچنے میں جو حقدار ہے ان کو پہنچنے تک مسئلہ ہے. مسئلہ ہمارا اس وقت یہ ہے کہ جو متاثر افراد ہے ان کا تعداد اتنا زیادہ ہے کہ ہمارا ٹینٹس کم پڑ رہے ہیں, ہمارا دوائیاں کم پڑ رہے ہیں, ہمارا کھانے پینے کے اشیاء کم پڑ رہے ہیں. تو there's a discrepancy in the perception. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا سارا سامان ہے تو یہ ان کو کیوں نہیں پہنچا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی ضرور درمیان میں چوری کر رہا ہوگا. ایکچولی حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے جو متاثر افراد ہیں ان کا تعداد اتنا زیادہ ہے کہ سامان کم ہے اور تعداد اتنا زیادہ ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اگر ہزاروں لوگوں کو ٹینٹس کی ضرورت ہو اور آپ کے پاس ہنڈریڈز آف ٹینٹس ہوں گے تو ایسے لگے گا کہ کچھ گڑبڑ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے اس وقت پاکستان میں کہ جو ہمارے ضروریات ہیں وہ بہت زیادہ ہے, جو متاثر لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہے, جو ہمارے پاس سامان ہے, جو ہمارے پاس امداد ہے وہ کم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے یہ فلیش اپیل لانچ کیا ہے تاکہ یونائٹڈ نیشنز کے سارے ممبر سٹیٹس ہمیں اس مشکل گھڑی میں مدد کر سکتے ہیں. جو ہمیں ٹرانسپیرنسی میں اور کرپشن کے لیے ہم سمجھتے ہیں جو بہترین طریقہ کار ہے کہ اس کو ہم ٹرانسپیرنسی انشور کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی ان لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں ان کا حق جو حقدار ہے, وہ آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. یہ ایسا ایک وہیکل ہے جو جب سے شروع ہوا ہے آج تک بہترین سوشل سیفٹی نیٹ ہے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم یہ پیسہ ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. One last question from the last row. Maybe both of you can pose questions together and that will be the end. Thank you, spokesperson. Thank you. Bilal Sahab, I have a question to you and to the UN coordinator here, to both of you. As we know that Pakistani economy is already in a fragile situation and this challenge is an added challenge to the Pakistani economy. Do you think that the government has the capacity to manage both Pakistani economy and this challenge at the same time? Thank you. Can we have the other question also? Yeah. Mr. Foreign Minister, my name is Kamran Raja. I have a question regarding CPEC. The current flood situation of Pakistan will affect all the things. So what do you think that the CPEC projects going on will also disturb with the flood situation of Pakistan? Okay, so جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے معیشت کے بارے میں, بالکل بہت ہی بڑا ایز این ایک کمپاؤنڈیڈ چیلنج ہے پاکستان. اور اگر آپ اس نظر سے یہ دیکھیں کہ پاکستان نہ صرف دنیا بھر کے جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا کر رہے ہیں, ہمارے پوری دنیا میں جو کووڈ کا پینڈیمک ہے اب تک چل رہا ہے, لوگ ابھی تک بیمار ہو رہا ہے اور اس کا امپیکٹ سپلائی چینز پہ اور اوور آل معیشت پہ دنیا کا وہ آپ کے سامنے ہے. اب پھر ہمارا نیبرہڈ میں ہی جو افغانستان کا لیٹس سے ایوالونگ سچویشن کا اپنے اثرات ہیں. اس کے فوراً بعد جو یوکرین کا جنگ شروع ہوا اور اس کا امپیکٹ پوری دنیا بھر کی معیشت پہ مہنگائی کی صورت میں, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور وہ بھی امتحان پاکستان کے عوام اس کا مقابلہ کر رہے تھے. اور اس کے اوپر یہ جو قدرتی آفت آیا ہے, یہ جو سپر فلڈ آیا ہے, اس کا تو ضرور اثر آگے جا کے ہمارا معیشت پہ بھی ہوگا. جب پورے کے پورے فصل تباہ ہو چکے ہیں, جنوبی پنجاب اور سندھ کے ذرائع زمینیں کو بہت ہی نقصان ہوا ہے, تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا ہمارا معیشت پہ. مگر سب سے پہلے ہمارا ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اتنا ہی بوجھ آپ پہ ڈالتے ہیں جو آپ اٹھا سکتے ہیں.
تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب ایک مل کے ان سارے کے سارے مشکلات کا نہ صرف مقابلہ کریں گے, ہم ایک بہتر پاکستان بنائیں گے, ایک طاقتور پاکستان بنائیں گے, اور ہمارا سب سے غریب تر متاثر افراد کو سب سے پہلے مدد کریں گے, اور اس کے بعد باقی لوگوں کو بھی مدد ہم کریں گے. مشکلات بہت ہی زیادہ ہیں, مگر اس صورتحال میں جو ہمارا یونٹی گورنمنٹ ہے, جس میں نہ صرف مسلم لیگ نواز ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, بلکہ اتنے سارے سیاسی جماعتیں ہیں, میں امید رکھتا ہوں کہ ہم مل کے عوام کی امیدوں کے مطابق اپنا کام کریں گے. There was this question about impact on سی پیک پہ بھی ہمارا انفراسٹرکچر پہ جو نقصان ہوا ہے, سی پیک اور نان سی پیک انفراسٹرکچر, خاص طور پہ بلوچستان, سندھ, مگر ابھی پختونخوا میں بھی وہ کافی ٹائم لگے گا ہمارا اپنا انفراسٹرکچر کو صحیح کرنے کے لیے. اور مگر جو سی پیک ہے وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی, اور ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ جب پچھلی دفعہ یا ہمارا سپر فلڈز آئے تھے تو اس وقت یہ سہولت ہمارے پاس نہیں تھا, یہ انفراسٹرکچر ہمارے پاس نہیں تھا, یہ مارکیٹ ایکسیس ہمارے پاس نہیں تھا, جو آج موجود ہے, اور آگے جا کے انشاءاللہ تعالی ہم ان چیزوں سی پیک کی کانٹیکس میں ضرور اس کا فائدہ لیں گے. Okay? I would like to, sir, maybe conclude? Sure, thank you. Thank you so much. یہ انچارج ہوتا ہے یار. Thank you. ہنگامی مدد کے لیے منعقدہ تقریب کے بعد وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر جولیان ہارنس کی مشترکہ پریس کانفرنس آپ سن رہے تھے. وزیر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ 33 لاکھ لوگ پاکستان میں متاثر ہوئے ہیں. تباہ کن سیلاب نے پاکستان کو بری طرح نقصان پہنچایا ہے. ناظرین، دوست ملک چین کی جانب سے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان پہنچا. وفاقی وزیر خرم دستگیر نے اس سامان کو وصول کیا ہے. دوست ملک چین نے پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے امدادی سامان کی کھیپ بھیجی ہے جس میں ضروری اشیاء شامل ہیں. اور وزیر خرم دستگیر صاحب، وفاقی وزیر توانائی، اس وقت بات کر رہے ہیں میڈیا سے. آئیے آپ کو لیے چلتے. برادر اور جسے کہتے ہیں کہ لوہے کی مضبوطی والا دوست، آئرن بردر چائنا کے سفیر صاحب کے ساتھ میں یہاں موجود ہوں. اور چائنا سے پاکستان میں جو لاکھوں سیلاب کے متاثرین ہیں ان کے لیے امداد کا پہلا جہاز جو ہے وہ آج یہاں پہنچا ہے. اور حکومت پاکستان کی طرف سے اور حکومت سندھ کی طرف سے، جس کی نمائندگی میرے بھائی اور ان کے وزیر جناب سعید غنی صاحب کر رہے ہیں، ہم اپنے دوست ملک چائنا کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اس مشکل کی گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. پاکستان میں رہنے والے جو اس وقت تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف دور کرنے کا انتظام کیا ہے، تو ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں. آن behalf of the government of Pakistan led by Prime Minister Shehbaz Sharif and on behalf of government of Sindh represented here by the Sindh Minister Mr. Saeed Ghani, we want to thank and appreciate our iron brother China for coming to our aid in this hour of difficulty and trial where millions of Pakistanis have been displaced because of floods, their homes have been washed out and their livelihoods have been destroyed. So at this moment our iron brother China has stepped up and provided very timely and much needed relief. So we are here gathered to receive that aid from China and also to appreciate the government of China, His Excellency President Xi Jinping, and the people of China for their abiding love and affiliation for the people of Pakistan. So Mr. Ambassador, thank you very much for your help, and a few words from you. Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is my honor to attend the first batch of 3,000 tons handover ceremony under the China Emergency Humanitarian Assistance for the flooded disaster affected people. Pakistan now is facing severe flood disaster, which caused much casualties and heavy economic loss. We share the
agony of those people who are still caught in difficulties and troubles. The Chinese government expressed concern and sympathy in the first term to the people who suffered from the flood disaster and decided to offer relief materials worthy of 1,100 million RMB. It is 15 million US dollars, including 25,000 tents and other relief materials. The first batch of 3,000 tents is to be delivered by China Air Force on August 30th and 31st. Yesterday, Chinese President Xi Jinping sent his message of sympathy over the flood disaster to the Pakistani President Arif Alvi, expressing that China and Pakistan are all-weather strategic partners with a long tradition of mutual assistance, and China will continue to help and assist Pakistan's relief work. Chinese Premier Li Keqiang also gave his message of sympathy to Prime Minister Shahbaz Sharif on the same day. Today, we are pleased to witness the first batch of 3,000 tents arriving at the Karachi-Jinnah International Airport, which for one more time highlights our ironclad brotherhood. And the Chinese side is still striving to deliver the rest tents and other relief materials as soon as possible. Disasters have no emotion, but people do. Besides the donation of the Chinese government, the Red Cross Society of China announced to offer 300,000 US dollar emergency cash assistance to the Pakistan Red Crescent Society, and APCEA donated 15 million rupee to the Prime Minister Flood Relief Fund. Some of the Chinese enterprises in Pakistan are still working on providing more relief materials and cash donation to the local community. And the Chinese government also promised to support Pakistanis post-disaster reconstruction and promote bilateral cooperation in both disaster prevention and mitigation. Excellencies, ladies and gentlemen, China and Pakistan are true friends and good brothers, sharing weal and woe. We have a fine tradition of helping each other and jointly coping with major natural disasters. Quoting President Xi Jinping as saying, "When brothers come together, there is nothing they cannot achieve." I strongly believe that with the joint efforts of Pakistani government and the people, Pakistan is surely to overcome the flood disaster and pull through at an early date. Jinbad Dosti Jindabad. Thank you. नाज़रीन, दोस्त मुल्क चीन की जानिब से इमदादी सामान सैलाब ज़दगान के लिए कराची पहुंचा है। इस मौके पर चीन के सफ़ीर अपने इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि इंसानी इमदाद की मद में सैलाब से मुतासर लोगों को इमदादी सामान की पहली खेप पहुंची है। इस तरह का माजी में मिसाल नहीं मिलती जिस तरह से सैलाब ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है। चीन अपनी मदद जारी रखेगा। इस मौके पर वफाकी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुरम दस्तगीर ने भी मीडिया टॉक की और चीन का शुक्रिया अदा किया कि चीन पाकिस्तान का दरीना और आजमूदा दोस्त मुल्क है। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही।